look with me, quiero que vean conmigo over in the book of Joel, allá en el libro de Joel, one of the minor prophets, uno de los profetas menores. When you read about this prophet, cuando usted lee de este profeta, it is a bit hard to identify a lot his time. Hay mucha controversia o muchas preguntas acerca de poder identificar su tiempo. Whether he was a contemporary in the latter times of Israel or in the beginning times of Israel. Si era un profeta durante los tiempos más tardes en Israel o en los tiempos más adelante en Israel. It's hard to really identify because he doesn't give a lot of detail, no da mucho detalle. But we do notice one thing that he mentions. Si notamos una cosa que él menciona. He mentions the fact that there was an army. Él menciona el hecho de que había un ejército. And when he calls this army, cuando él llama este ejército, he calls them an army of weaklings. Los llama un ejército de débiles. Praise the Lord. Huh. So if you're with me, si están conmigo, the book of Joel, libro de Joel, chapter number 15, capítulo número 15. I'm kidding. Estoy jugando, hermano. Estoy jugando. Chapter number 3, capítulo número 3. Malo pastor, bien malo pastor. Híjole. I'm going to go verses 9 and 10, versículos 9 y 10. Verse 9 and 10, versículo 9 y 10. Okay? Oh, this is still on. Are you ready? ¿Están listos? Because we are in the year of the warrior. Estamos en el año del guerrero, right? So, Joel chapter 3, verse 9. Joel capítulo 3, versículo 9 dice esto. It says this. Proclaim among the nations. It says, prepare for war. Stir up the warriors. Let the soldiers draw near. Let them come up. Beat your plowshares into swords and your pruning hooks into spears. And let the weakling say, what? Okay. En español dice la palabra proclamar esto entre las naciones. Proclamar guerra. Despertar a los valientes. Acérquense y vénganse todos los hombres de guerra. Forjar espadas de vuestros asadones y lanzas de vuestros hoces. Y diga el débil, fuerte soy un guerrero, I'm a warrior. Sometimes life is hard. A veces la vida es difícil. Sometimes we face situations, a veces pasamos por situaciones that are difficult to face in life, que son difíciles de enfrentar en la vida. But Joel is establishing a very, very powerful thing here. Joel está empezando a establecer algo muy poderoso aquí. So we're going to break this up. Vamos a romper estos versículos so that we can really get to understand, para poder realmente llegar a entender what it is that God is calling from us, lo que Dios está llamando o pidiendo acerca de nosotros. He starts by saying these words. Empieza diciendo esto. He says, proclaim this, proclamar esto. Make a declaration. Haga una declaración. Okay? We're going to get to a point where we need to make a declaration. Vamos a llegar a un punto donde nosotros tenemos que hacer una declaración, una proclamación, a proclamation. Okay? And after he says to proclaim this, he says,
prepárese para la guerra. Prepare for war. Hay muchos que no están preparados para la guerra. There's many people who are not ready for war. There are people that God called to war. Hay gente que Dios llama a la guerra. But they're not ready to go to war. No están listos para ir a la guerra. And God is calling people to prepare. Like Dios está llamando gente para que se prepare, to get ready, alistarse. Are you ready? ¿Están listos? Well, somebody's ready. Alguien está listo. It says, unite the warriors. Unen los guerreros. Call them up. Llámelos. Júntelos. Get them together. We need all the warriors to unite. Necesitamos todos los guerreros que se unen. We need for the church to rise up, que la iglesia se levante, and be the army that God has called us to be. Ser el ejército que Dios nos ha llamado que seamos. He says, proclaim this. Dice, proclama esto. He says, prepare for war. Prepárase para la guerra. Unite the warriors. Une los guerreros. He says, change your weapons. Cambie sus armas. That's what it says. Es lo que dice, ¿verdad? He says, change your weapons. Cambie sus armas. He says, he talks about getting weapons, things that are of normal nature, agarrando cosas que son de naturaleza, and to change them into a weapon, y de cambiarlos a que sea una arma para el reino de Dios. Okay? And then he also says, y también dice, confess, confiesa o declare, declare. El que es débil, the one who is weak, que haga la declaración, to make this declaration, I am a warrior, yo soy un guerrero. Is there anyone here today? ¿Hay alguien aquí este día that can say, I am a warrior? Que pueden decir, yo soy un guerrero. Yeah, I heard a lot of amens. Escuché muchos amenes. But I didn't hear many people say, I'm a warrior. No escuchó muchos que dijeron, yo soy un guerrero. Soy una guerrera.